Hello. Good morning, good afternoon, my people. I am here this morning to update you on what has been going on and the new developments so far. Ndị be anyị ekenekwa m no ama m na taa bụ Monday sit at home. Ya malụ nwoke mma malụ nwaanyị mma. Chukwu ga-enye anyị ife anyị na-achọ bụ Biafra ise. Tupu m gaa n'iru ka m kene Chineke. Chukwu okike abịa ma onye nwe ụwa, onye nwe mmadụ niile, anyị ekene gị n'ụtụtụ a na-aja gị mma, na-ayọkwazị gị isi gị biko chedo nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu, metụ ndị ji ya aka n'obi ka fa hapụ ya ka o soro anyị gbaa Krismas ya. Nna biko chedokwala anyị our Prime Minister Maazị Simon Ekpa bụ onye nke bịa n'ọkwụrụ kịta sị na ya ga-eso n'anụ ọgụ niile a, kwulu n'iru kwulu n'azụ. Chineke biko chedo Biafra niile ebe niile fanụ, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ise. My people, ekenekwa m na again ya malụ nwoke mma malụ nwaanyị mma. Yesterday enwelu very quick meeting with our Prime Minister. Okwulokwu around 8 p.m. yesterday. And achọrọ m ịlụtụrụ unu aka. Ama m na ụfọdụ nọ n'ụlọ taa nwee ike na-awọchi onyonyo a na-eme. Just to point at what he said, like igosi onye ọbụla etu ebe nyanwa tinyere ụkwụ, etu ya si wee bido na ebe nya kwụsị kịta, na etu ife niile ga-esi wee ga ka Biafra abịa. Maka na ama m na ndị ụfọdụ, even ụfọdụ ga-akpọkwa m na mgbịrịgba si m nwanne m nwaanyị ka ekwenu nnọọ mgbe Biafra ga-abịa. Unu amago na ife dị na Biafra dị ka nwaanyị dị ime. Nwere onye ma mgbe ọ ga-amụ. O nwere ụmụ nwaanyị na-adị ime sị na fa anọfego ọnwa ite naanị, ọ bụrụ ife dị ka 2 days after or 3 days, ụfọdụ abụrụ 5 days. So na this liberation anyị na-fight for abụrụ ife onye ọbụla ga-abịa pụta sị gị nọ taa maọbụ echi. Dịka etu Prime Minister anyị si wee bido, ọ kọwara anyị sị na ndị ugwu Fulani, to be precise, na fa bidoro ịchị as ndị Fulani from oge famelu that our constitution fa chenjilie na 1919. Fa chenjie ife niile dị there just ka o wee favor ọfanwa. Etu fa si akpọ ndị Igbo aja afa, na-akpụtọsị afa ndị Igbo. Nigeria niile right now have known who is their friend or who is their enemy. But ife fa na-achọ mainly be connive. Onye fa ga-join with bụ ndị indigenous people, fa ga-join with wee na-emesi ndị Igbo ike. Mana dịka Chukwu si ike anyị, ebe ọ sọkwa gị tụnye onye Igbo, ọ ga-survive ebe anwa. Anyị dịka mkpụrụ osisi, itinyere ana anyị na ground, we will germinate immediately, spring ya up, bido spread ba. Famaro ka fa ga-esi wee menyu anyị ka ọkụ. So m ga-akpọrọ unu a bit of video ife okwu ka unu wee nụ before mụnwa kọwa etu nwere ike. The southeast of the country, we're seeing the Indigenous Peoples Organization of Biafra, IPOB. They are dịka ife anụnwa video. Okay, ka m take ya back a bit. Maka na o bido wee kọwabala anyị etu esi mee onye na-achị Nigeria oge anwa bụ Buhari. Interview emelia with ndị Al Jazeera na ife ọzalụfa, and iji kọwa ife anyị na-eme kịta based on ife nyanwa bụ Buhari kwu. So far, because of their resilience, their support, and the courage
have displayed so far. Without wasting any of your time, as we have waited for the past 30 minutes to start this particular briefing, I want to inform you today, Biafra people, that we have been able to have the state-by-state structure of the Biafra de facto government of the United States of Biafra. First of all, before going forward in bringing this particular update today, I would like to play a very significant video that many of you may have watched in the past. In the southeast of the country, we're seeing the Indigenous Peoples Organization of Biafra, IPOB. They are protesting peacefully for the most part on a regular basis. And there has been video, I could show you some video that's been posted of a bit. Onye na-ekwu okwu a bụ nwaanyị onye Al Jazeera Media Group na-eme Buhari interview wee sị ya na ndị Biafra na-protest peacefully na ya chọrọ igosi the video but okwero nene the video. So no ife ọzalụ that woman ka prime minister ese na anyị emego kịta ka mkpọkwa anya ka unu wee ghọta ife the video na-ekwu. These are the images the president didn't want to see. They're on the internet and we can't verify exactly what they show, but it appears as though security forces were shooting at unarmed protesters in the southeastern state of Abia. This is footage I can't personally verify. I want you to listen to that particular statement. Security agencies, which is known as Boko Haram, that were disguising as security agencies in Nigeria, has been killing Biafrans for ages. This is one of the examples and one of the reasons we are armed today. And of course, as usual, during this time, the Biafra people were without arms. And the president, as you can hear him, he doesn't care. He doesn't want to watch the image. And that is number one point I would like you to listen to and get from this point, because this particular briefing today is going to touch a lot on the security, the Biafra forces, the Biafra resistance fighters, the Biafra Liberation Army, and at the same time to the state structure that we are creating today. So let us continue. But it looks as though the security forces have gone in very heavy-handedly shooting, and there were reported to be 7 deaths. I'm wondering, how are you planning to deal with this issue of Biafra? You, of course, have first-hand experience. What a 30 months ago, at least 2 million Nigerians were killed. And for somebody to wake up, maybe he wasn't born when there was a fight in Biafra and said he was Biafra again. We have multi-party democracy system now. Let them organize themselves and vote for to have a state within a state, but to try and unu mana onwe ka Buhari si ekwu okwu. Nwaanyị a si ya kedu ife kpatalụ ndị amị ji wee na-agbagbu ndị na-eme protest peacefully and na ndị ejiri egbe. Buhari ekwero wee ne ya anya maka na nwaanyị gosiri the video. Okwero wee ne the video anya. Nwaanyị wee jụbịa si ya ka ife ndị military gị ji agbagbu these people. Buhari asị na nke anwa bụ okwu aka ndị Igbo. Na ọ bụ na fa si na fa chọrọ ịnụ agha na anụgo agha egbuo 2 million Nigerians. Onye a ka mụrụ before agha wee daba. Onye a ekunie wee sị na ya chọrọ Biafra. That first of all na ndị Biafra ga-ejegodu organize onwe fa nwete state within state, which is exactly what we are doing now. Fakana egbukwa ndị be anyị. So n'ọnya ka nsi ka m welu nwayọ ka onye ọbụla na-aghọta anya bụ vidio
maka na ife a bụ the major thing na anyị niile na-azọ Biafra. All this very speech yesterday. So onye ọbụla biko unu nwee ndidi geenụ ntị. Join anụ m ka anyị mee this morning broadcast ka ọ bụrụ ife onye ọbụla ga-join. Onye chọrọ ịkpọnya kpọọ nọmba dị na screen a. Biko ka anyị ji nwayọọ wee gee ya ntị mara ife ọ na-ekwu. After losing 2 million people, I think they are joking with Nigeria's security, and Nigeria will not tolerate it. All right. The second point I would like to bring to your attention this evening is what this man said. He said, let them organize themselves and vote for a state within a state, and that they are trying to interfere in the Nigeria affair, that Nigeria is not going to tolerate it. Anyway, unfortunately for them and him, we are now organizing ourselves. We now have a state within a state. And that's exactly what I have come to explain to Biafrans today for those who have been misled into supporting Nigeria pressure group. I want you to listen to what I'm about to do this evening, because as of today, we have been able to organize ourselves. We have been able to have a state within a state as of today, until we have the declaration after the self-referendum, which is going to take place very soon. So this is exactly what many of you do not know, and probably he did not understand when he said all those things. Now, I do not need to go and start playing these videos because many of you have watched it. However, I want to inform you this evening that the process and the step-by-step to the liberation of Biafra from Nigeria. One is that for decades, for some of you who have realized from the beginning, immediately Mazen Amikano was kidnapped, that the people following him were criminals. And you realize it immediately, you jump the face to the autopilot. Then, you are very, very smart to have done that. And I give every credit to you, all of you, because it means that you saw tomorrow. It means that you are a visionary person. And today you can be very proud that the decision you took in 2021 was indeed a very right decision to support me, to support whoever that was with me then until today. You are going to write your name, or you already written your name in the book of history, because Biafra is here. Now, in all these years, are you hearing Biafra? For those of you who have joined Biafra's struggle since it was Ricky, there is nothing, there is no focus, there was no direction, there was no structure, there was nothing to show that you are indeed fighting for Biafra. And when we talk about Biafra, we are talking about a nation. We're talking about a country. For you to have a country, you must be able to organize yourself, build a government structure, build a government institution, not just shouting, you want freedom, and there is no structure, there is nothing that shows seriousness, there is no organized government institution to prove to the world that you're actually ready for freedom. That will have changed within 2 years. Okunu na-aghọta ife ọ na-ekwu na ife Buhari kwu bụ na anyị tosi organize onwe anyị, nwee state within a state, ghara disturb fanwa bụ Nigerians. So kemgbe ejidere onye ndu anyị, nyanwa wee pụta maka na o kwere onye ndu nkwa na a ga-find 50 men in him. So ka ọ pụta, ndị niile sie since afọ wee luo kịta, ọ na-ajafa mma, na-ekenekwafa etufa si wee kwudolie. Maka na during that time, onye ọbụla na-ebe akwa na ejidere onye ndu, ọ pụta wee bịa si anyị onye ọbụla ebezina akwa
na Chukwu mere ebele na onye ndu anwụrụ anwụ na one day na fa ga-erelease ya, mana ife ya ga-eme bụ na ya ga-eme ijide onye ndu to ndị Nigeria difficult. So na fa ga-prefer na fa rapụrụ ya than na fa jidelie from ife a ga-eme. So osi onye ọbụla na that day, the following day, anyị pụta na a ga-emekwa another broadcast, and he was telling us step by step ife ọ na-ekwu kịta. So onye ọbụla gee ntị, ma ndị na-anụ oyibo ma ndị na-anụ Igbo, geenụ ntị ka unu nụ ife a okwu, maka na erekọdụ m ya from beginning to the end. My fellow Biafran, as a Prime Minister of the Biafra Republic government in exile, while I was the spokesperson of the Biafra people, we were able to put the required structures and government institution that the international community and every reasonable organization in the world will require from you to show seriousness that you are indeed ready for your freedom and ready for your country and ready for your nation. We were able to set up the Biafra government in exile. From the Biafra government in exile, we went into setting up the Biafra de facto government. From the Biafra de facto government, we are now working on state-by-state map and state-by-state structure. And for that reason, we have been able to come up with the Biafra name, official name, which is the Biafra United States of Biafra. And as of today, it remains 40 states. The 40 states may change from tomorrow. Tomorrow, we have given a deadline for every region, for every ethnic nationality that see themselves as part of Biafra to come up with their state structure. Tomorrow is the last date. So ndị be anyị ga-akọwala unu nke a etu o si wee dị. Unu mana ọ bụ na mmadụ pụta na-ayọ mmadụ ego ka ya wee bido afịa. Onye ahụ ọ na-ayọ ego afọ asị ya, kedu nke iji? Kee your business plan. Na ya chọrọ ịfụ business plan gị ka ya wee malụ how to help you or where to start from. Maka na o nwere one girl a na-akpọ Achalugo or something, also ndị DOS. O wee sị ka afụgodu na Simon ji eme onwe prime minister ebe Nnamdi Kanu anọrọ ya. And that goes to show me na ọ ghọtara ife Biafra government in exile minu ma ife o tosiri ịlụ. Because ọ bụrụ na anyị na-achọ inwere onwe anyị as Biafrans, ọ bụrụ ikwuru ana na iche inwere onwe gị, the world ga-recognize gị. And before that recognition take a place, there are certain rules, certain principles if unu ga-fulfill before famalo unu dị serious n'ịpụ wee je nwere onwe unu as a nation. Ife dịka this structure na-ekwu okwu set ya things up. To start with, ị ga-enwegodu your cabinet, ị ga-enwe the prime minister, the cabinet, the government itself. So that ije to any country, it canvas for your recognition. Isi na gị nwa bụ the prime minister, they will recognize you, your portfolio, ife niile inidi iji form one state. Dịka etu Buhari si zaa nwaanyị a n'interview, say that we should go and organize ourselves, which is exactly the process of inwete Biafra. So na asịrị ana na anyị na-azọ inwere onwe anyị, ọ bụrụ ikwuru anyị anụba gidigidi, ọ bụ onye nwa bụ na inwetago your independence. No, enwere usoro nke ndị ọcha na-akpọ process, usoro na usoro etu esi enweta ife. Nwatakịrị chọọ ịga university, ọ bụrụ amụrụ anaghị maba university, ị ga-agagodu nursery school, akụzi elu gị ka esi ekwu okwu, ka esi spell ife, colors and things as a child. Itopụta ọfụma ịbanye primary school, ijesia primary banye secondary before ịbịa jebe university. So no, the processes of anyị nwe inweta Biafra ka our prime minister kpọrọ anyị nya ka ọ kọwara anyị. From tomorrow,
we may have a slight change in the 40 states. It may be more than 40 states. It may still be 40 states, but change of names according to what the people actually want. So tomorrow being the deadline for every ethnic nationality within Biafra territory to submit their state structure, then Biafra people will be updated again. So you should be expecting another State of the Union address on the 5th of December 2023, where we will come to address Biafra again on the current and updated state structure and the number of states. Within 2 years, my fellow Biafrans, we have been able to set up the Biafra forces. For you to be able to be recognized as a state, for you to merit or meet the requirement to be listened to by any reasonable organization, including the United Nations, America, Europe, and every other, is for you to be able to show the capacity that you are ready to become a nation and to become a free country. Yes, iji wee correct the lady si na Maazị Simon ji eme onwe prime minister ebe Maazị Nnamdi Kanu anọrọ ya. Mana unu ma ama na ife niile a bụ template onye ndu ka our prime minister na ndị otie na-alụ ọlụ na-enue na-egro ya dịka etu a mmadụ ga-plant osisi, anwụ achaba, ị na-ekute mmiri na-agba ya ka ọ revive for that plant. Ọ ife family ife a, and the processes na ebe anyị jedebe kịta before na-akọwa ebe a. So ka that girl, ọ bụ na ọ ga-watch video a, ka ọ ghọta ife Biafra government in exile bụ all about. Onye ndu ma about all this before e wee nwudie, and ọ ife ọ na-abụ ọ chọọ ime ndị anụnwafa na Nigeria na-alụ ọrụ nọ with him, ọzọ one step forward ime ife a, fa drag anya 2 steps backward. Onye ndu aka ya na-achị touch the thing, fa mekwenata ka o metụ datin aka. So oge Simon bịa, fa nyebe Simon condition, Simon wee jụ, because Simon amago na ị achieve ife anya chọrọ ị achieve with these people na ya ma enwetie. And unu makita na nwere ife those people na-ekwu ma ọ na-eme the positive. So within this short period, Omega achieve a lot. And onyanwa ka ọ na-akọwa kịta ebe nya lugo, and unu ma na eziokwu na o nwetesigo most of these things. Of your own. That is one, you must be able to show the capacity to control forces, army, military forces. These military forces, Biafra government in exile and the Biafra Republic government, de facto government in the homeland, has been able to have and unveiled the Biafra Liberation Army. The Biafra Liberation Army has been unveiled, and they are very, very potent. The Biafra Liberation Army has been able to display the highest tenacity by defeating the Nigerian army in every attempt for them to invade our land. It is the reason the Chief of Defense Staff and every other Chief of Security in Nigeria went to the National Assembly to cry that Simon Ekpa has become a menace in Nigeria. It is not just by ordinary broadcasting on social media. Ndị be anyị na-anụ gị ọ kọwago kịta ife onye ndu kwuru. Onye ndu si that if you say that you are a freedom fighter and you are just there fighting and nobody is after you, then you are just taking a mic. Or that na ị na-eme something, mana ife ị na-eme na onwere onye na-ajụ ase. Ife ị na-eme onwere onye na-ekwuti, onwere onye na-akpọ gafa, ịma na ife ị na-eme adịrị effective. So far, o create go this government with his cabinet members, bia create this military group upon ESN onye ndu nwe beforehand.
So never can see this one. Tomorrow I will continue it. But can go see another thing. Only one of our sisters madu na interview. Kuno nuli foku. Tomorrow or this evening, sometimes later in the evening, enwe Miki continue. So that kodi short. Makanandi ba na that complain na fe nwero data. So because of that, nga na emi kodi short for them to listen and understand everything. I see on the Southeast Road, when I see on the Southeast Road, if you have to drive from Abuja, if you do a road trip in any part of this country, if you're driving from Lagos or whether you're coming from Abuja or Sokoto, wherever, and you're going to the Southeast, you will see the road is free, almost literally free, until you say, once you get into the Southeast, the amount of roadblocks, the amount of military checkpoints, and there's no war here. So that military approach is a way to gag the people, but it doesn't work. You see, it gets them angry. So, and you've seen people. Ife nwanne anyị nwanyị a na-achọ ịkọwa bụ one of the ways ndị Nigeria si akpagbu ndị Biafra. And if una keta no north and southwest nwe Nigeria na control Nigeria to the extent na ife a na-eme na southeast onwere nke a na-eme n'ugwu Hausa ma ọ na-eme na west southwest. So nọọsụ ọsọ ndị be anyị bụ ndị eji military wee na-achị imechi ọnụ. That's what she meant by using military to gag the people. Onwere ife dị n'ụwa ka ife na-eme onye na-eme gị amaghị ife ọ na-eme. Ndị nọ n'akụkụ a na-watch. Nigeria niile amalugo kịta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgịrị. But nevertheless, anyị nwa bụ ndị fa na-akpagbu. Anyị asịgo na ozugo nke ndị be anyị na-asị ozuo sikwa na ozuo onye bụ enough is enough. Ife a na-eme ndị be anyị isi ugwu Hausa gbalụ moto na-agbadata east ịmafunata checkpoint ofu n'ụzọ isikwanụ Lagos nya west na-abịa southeast ịmafu any checkpoint. But ịbatazia n'ime southeast ifu every 2 poles enwe ndị army nwe ndị police just like this wee na-anakọsi ndị be anyị ego na-agbagbusi ụfọdụ. So ka mkpọkwa continue na-akpọ nwaanyị a ka unu nwe ife ọ na-ekwu. When you are traveling on within the southeast, say you're going to Enugu from Umuahia, and then on the way at those military checkpoints, our people are made to face very terrible kind of dehumanizing situation where you ask people, you have to come down from your vehicle. And I hope the federal government will really take this into consideration. You have to come down from your vehicle. Whether you're a pregnant woman, whether you're a baby, whether you're an invalid, whether you're sick, whether you're a person with disability, you have to come down from your vehicle, raise your hands up, and walk past the military checkpoint. When I see on the southeast road, if you have ifugo ife okwu kita ife okwu injustice niile eji chedo ndị Igbo ofu bụ this military checkpoint. Maka agwa unu the number of people fa gbagbugo na that their military checkpoint dịka ndị drivers ekwere enyefe ego. And agwa unu ego nefa na-emeke in a month and in a year na Igbo from the drivers and their passengers. Imekata kwu okwu akọkọ oge egbe n'isi. Ọ sị na ma ịdị ime o ma ịbụ obele nwa ma ịbụ onye ada aganwu ije onye ngwụlọ ma onye ebu onye ọbụla ga-alitu na moto chinie aka enu na-aga ka ndị nọ na detention camp na your own country. Indigenous people ndị bịara abịa wee na-eme anyị ụdị omume a. Ndị be anyị onwe ka ife na-elu mmadụ asị na ozugo. So ife a na-ekwu
bụ na onye ọbụla nọ na Biafra chọọ ka Biafra bịa, ya welie nwayọọ. Onye ọbụla take enya easy, because ndị fa gbara anyị gburugburu, fa gbara anyị okirikiri, mana ọ n'ike Chineke ka anyị ga-eji wepụta na ya bụ ife. So mgbe m bịa na mgbede ma ụtụtụ echi, ọ bụrụ na m enwere ike ịbịa again this evening, I will continue ebe our Prime Minister ebe ọ kwụsị, and continue. There's another video m ga-akpọkwa ma m bịa, very important video, and that video na touch ndị be anyị nọ na obodo niile dị na Nigeria, because right now anyị aka enwetara Biafra, mana anyị elugo ebe anyị ga-akwụrụ wee nwetezi anya bụ Biafra. Ọnya bụ the next topic m ga-erase here. So ka m rapụzie unu kịta na ọ kaligo 30 minutes. As we said, ka ndị be anyị nọ n'ụlọ nwee ike na watch go this thing very well. Mụ na one of them nọ na mgbede nya na ekwu, ọ sị m na ya egego my video na ọ dị very good, na mma na fada enwe data, so na ọ dị good etu nsi wee mee ya ọ dị short. Next time ka nya continue ige the other videos. So my people, I will leave you here. We are still on this campaign for those who are holding our leader Mazi Nnamdi Kanu to release him. Ya nofekwa na this December. Ya nofena because unu niile na-agaghalị de aka unu adịrọ ọcha karịa aka onye ndu anyị. Onye ndu anyị nwere onye ọ na-achọ. Ife o bido na-ayọ bụ referendum, si ka a na-etreat ndị befa ka esi etreat other states. So mgbe m bịara ọzọ again, m ga-agwa unu ife onye nwe Nigeria fume recently nke unu tosili ịma, and a na-eme ụdị ife fade chete ụmụ ogbenye. Anyị achọrọ ka o nwee ni Biafran a ga-agbagbu again. Unu ejekwana near police or military checkpoints, and unu ejekwana near military barracks, maka na mbịa again unu ga-anụ ife our Prime Minister etu o si wee chọọ ka ebidokwa again na-achụnya bụ ndị ka emesianụ. All hail Biafra. Remember Okokondem, ndị Biafra, onye ndị ilo gbaa gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ya ndị Biafra, unu alarụkwa n'ụla. Peace, unity, progress, and equity. We move.